Jajanita Go Primanandi Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajagacharya Asotar Santa Shishima, His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajagacharya Asotar Santa Shishima, His Divine Grace, Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur Goswami Maharaj, Srila Prabhupada Ki Jai. Anantakoti Vaishnavarinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Singh Host Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shiva Sari Sri Gaura Bhaktivinoda Ki Jai. Sri Radha Krishna Gopa Govina Shamakun Radha Kun Giri Govardhan Ki Jai. Braj Bhumi Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Navadvip Mayapur Dham Ki Jai. Purushottam Chaitra Jagannath Puri Dham Ki Jai. Gangamai Yamunamai Ki Jai. Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai. Sri Harinam Sankirtan Jaggi Ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai. Grantara Shrimad Bhagavatam Ki Jai. Janitai Go Primanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the lotus feet of Sri Siva and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 24, titled The Renunciation of Kardama Muni, Text 6. Мы читаем из Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 24, которая называется «Кардама Муни отрекается от мира», текст 6. Tasyam bahutite kale. Tasyam bahutite kale. Tasyam bahutite kale. Tasyam bahutite kale. Bhagavan Madhusudana. Bhagavan Madhusudana. Bhagavan Madhusudana. Bhagavan Madhusudana. Kardamam Viryamapano. Kardamam Viryamapano. Kardamam Viryamapano. Kardamam Viryamapano. Jagnignir Iva Taruni. Jagnignir Iva Daruni. Jagnignir Iva Daruni. Jagnignir Iva Daruni. Tasyam bahutite kale. Tasyam bahutite kale. Bhagavan Madhusudana. Bhagavan Madhusudana. Kardamam Viryamapano. Kardamam Viryamapano. Jagnignir Iva Daruni. Jagnignir Iva Daruni. Tasyam bahutite kale. Tasyam bahutite kale. Bhagavan Madhusudana. Bhagavan Madhusudana. Kardamam Viryamapano. Kardamam Viryamapano. Jagnignir Iva Daruni. Jagnignir Iva Daruni. Tasyam bahutite kale. Tasyam bahutite kale. Bhagavan Madhusudana.
Kardamam Viryapano Jagni Vadaruni Jagni Vadaruni. Tasyam bahutite kale Tasyam Bahudite Kale Bhagavan Madhusudana Bhagavan Madhusudana Kardamam Kardamam Viryam Apano Viryapano Jagni Vadaruni. Tasyam bahutite kale Tasyam Bahudite Kale Bhagavan Madhusudana Bhagavan Madhusudana Kardamam Viryam Apano Kardamam Viryapano Jagni Vadaruni. Tasyam Tasyam in Devahuti. Удебахути. Bahutite Kale. Bahutite Kale. After many years. Is it better? Should I not read the English? I don't know. You should. Okay. Bhagavan, Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead. Сын Бога. They already have it. Very nice. Madhusudana, Madhusudana, killer of the demon Madhu. Kardamam, Kardamam, of Kardama. Viryam, Viryam, the semen. Semen, Apanaha, Apanaha, entered. Vashishti, Jagne, Jagne, he appeared. Ungalisa, Agnihi, Agnihi, fire. Fire, Eva, Iva, like. Like. Daruni, Daruni, in wood. After many, many years, the Supreme Personality of Godhead, Madhusudana, the killer of the demon Madhu, having entered the semen of Kardama, appeared in Devahuti, just as fire comes from wood in a sacrifice. Перевод. Много лет спустя Верховная Личность Бога, Судана, победитель демона Мады, вошел в семя Кардаму, появился в лоне Девахути, подобно тому, как огонь возникает из дров во время жертвоприношения. Purport. It is clearly stated here that the Lord is always the Supreme Personality of Godhead, although he appeared as the son of Kardama Muni. Комментарий. Здесь определенно сказано, что Господь всегда остается Верховной Личностью Бога, хотя Он и пришел в этот мир как сын Кардама Муни. Fire is already present in wood, but by a certain process, fire is kindled. Огонь уже заключен в дровах, но чтобы он появился, необходимо воспользоваться определенным методом. Similarly, God is all-pervading. Подобным образом, Бог является вездесущим. He is everywhere, and since he may come out from everything, he appeared in his devotees' semen. И, пребывая всюду, может появиться откуда угодно. В данном случае он вошел в семя своего преданного. Just as an ordinary living entity takes his birth by taking shelter of the semen of a certain living entity, the Supreme Personality of Godhead accepts the shelter of the semen of his devotee and comes out as his son. Подобно тому, как обыкновенное живое существо рождается, входя в семя другого живого существа, Верховная Личность Бога входит в семя своего преданного и так становится его сыном. This manifests his full independence to act in any way, and it does not mean that he is an ordinary living entity forced to take birth in a certain type of womb. В этом проявляется абсолютная свобода Господа, позволяющая ему поступать так, как он пожелает. Не следует думать, будто Господь входит в чрево той или иной женщины, подчиняясь законам природы,
как это происходит с обыкновенным живым существом. Lord Nrsimha appeared from the pillar of Hiranyakashipu's palace. Lord Varaha appeared from the nostril of Brahma, and Lord Kapila appeared from the semen of Kardama. But this does not mean that the nostril of Brahma, or the pillar of Hiranyakashipu's palace, or the semen of Kardama Muni is the source of the appearance of the Lord. Господь Нрисимха появился на свет из колонны во дворце Хираньякашипу, Господь Вараха из ноздри Брамы, а Господь Капила из семени Кардамы. Однако это не значит, что ноздря Брамы, колонна во дворце Хираньякашипу или семя Кардамы Муни являются причиной явления Верховного Господа. The Lord is always the Lord. Бог всегда остается Богом. Bhagavan Madhusudana. He is the killer of all kinds of demons, and he always remains the Lord, even if he appears as the son of a particular devotee. Бхагаван Мадхусуданаха. Он уничтожает демонов и остается Господом даже тогда, когда становится сыном преданного. The word Kardamam is significant, for it indicates that the Lord had some devotional affection or relationship in devotional service with Kardama and Devahuti. Особенно важным в этом стихе является слово «кардамам», которое указывает на то, что между Господом с одной стороны и Кардамой и Девахути с другой существовали любовные взаимоотношения или отношения, сложившиеся в процессе преданного служения. But we should not mistakenly understand that he was born just like an ordinary living entity from the semen of Kardama Muni in the womb of Devahuti. Однако это не значит, что, войдя в семя Кардамы и вместе с ним в чрево Девахути, Господь появился на свет так же, как появляются обыкновенные живые существа. Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manodishtam Stapitam Yena Bhutale Sayam Rupa Kadamayam Didati Svakadantikam Vandeham Sri Guru Sri Tapadakam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Vitantam Sajivam Sadvaitam Savarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamsha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gauranga Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutadevi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Thank you so much for inviting me to try to speak today. Большое вам спасибо за то, что пригласили меня, чтобы попробовать рассказать о Бхагаватам сегодня. I'm just a simple person. I have no knowledge. I have no devotion. Я простой человек, у меня нет ни знаний, ни преданности. I'll just try to speak something. I'm praying for your blessing that I can say something relevant. Я просто попробую что-то сказать и молю вас о благословениях, чтобы я мог сказать что-то стоящее. Well, thank you. Тогда можно даже попросить благословения, чтобы должным образом передать?
I said that I was also asked for blessings to be a transparent means. Haribo. Okay, so this verse is describing how Kapiladev will appear as the son of Devahuti and Kardama Muni. Этот стих описывает, как Капиладев явился как сын Кардамы Муни и Девахути. And Prabhupada is saying that ordinary people bound in the cycle of birth and death, they will be forced to take birth by taking shelter of a mother and father in their reproductive fluids. И Шрила Прабхупада говорит, что обусловленные живые существа, которые вынуждены постоянно переселяться из тела в тело, вынуждены рождаться от отца и матери в процессе вот этой репродуктивной деятельности. That's the general way that by our karma we are forced to take birth from a particular mother and father. Так обычно происходит. Вследствие нашей кармы мы вынуждены рождаться от определенных отца и матери. So the Lord is not bound that way. Но Господь не связан таким образом. He's independent. Он независим. And often we hear, like in the Christian religion, there's the idea of the Immaculate Conception. И очень часто мы слышим, как в христианстве есть такая идея immaculate conception. It means that the child, Jesus, was conceived without mother and father coming together in the ordinary way. Да, то есть вот это непорочное зачатие, как Иисус, он родился необычным способом от отца и матери. Было непорочное зачатие. The word immaculate means completely pure. Слово непорочное означает полностью чистое. So it means that the child was born in a completely pure way. The ordinary way maybe is a little bit unclean. И это значит, что ребенок родился полностью чистым образом. So Но как обычно рождается ребенок, это не совсем чисто. So the idea is that God should not appear in any unclean way like ordinary people. И таким образом идея в том, что Бог не может родиться каким-то обычным, нечистым образом, как обычные люди. And in our Shastra also, like in the when Lord Krishna appears, he appears first in the mind of Vasudeva. И в наших шастрах также сказано, что, скажем, когда Господь Кришна является, Он явился вначале в уме Васудевы. And then from the mind of Vasudeva, he appears in the heart of Vasudeva. And from the heart of Vasudeva, he is transferred to the heart of Devaki. И затем из ума Васудевы Он перешел в сердце Васудевы, и затем из сердца Васудевы Он перешел в сердце Деваки. And Lord Chaitanya, there's a similar description. Подобное описание касается явления Господа Чайтаньи. So sometimes we are thinking like this, that if God will appear, or if God's representative, it should be in a completely pure way. И иногда мы думаем, что это должно быть таким образом. Если появляется Господь или Его представитель, это должно быть полностью чисто. But here Prabhupada is saying that the Lord is independent. Но здесь Прабхупада говорит, что Господь независим. And so in this instance, the Lord will appear in an apparently more ordinary way. И в данном случае Господь является, казалось бы, обычным образом. The mother and father will combine just like is ordinarily done. Мать и отец соединяются вместе, так же, как это обычно происходит, когда рождается ребенок. The idea that is described here is that the Lord is everywhere. Идея, которая объясняется здесь, что Господь находится повсюду. Even within every atom. Даже в каждом атоме. And so just like the wood always has potential for fire. И точно так же, как у дерева всегда есть потенциал огня. Just the wood has to be ignited and the fire will appear. Нужно просто поджечь дерево и появится огонь. So the Lord can appear anywhere. Итак, Господь может появиться везде. There is nothing in reality besides the Lord and His energies. В реальности нет ничего, кроме Господа и Его энергии. And so Prabhupada gave the example in the purport that when Prahlad Maharaj was in danger from his demoniac father, then his father challenged him, "Where is this God that you're worshipping?"
И Прабхупада в комментарии приводит пример, что когда Прохлада Махарадж был в опасности от своего демонического отца, и его демонический отец воззвал: ну и где твой Бог? And Prahlad Maharaj said, he's everywhere. И Прохлада Махарадж сказал: он повсюду. And Hiranyakashipu challenged him, he's everywhere, even is he in this pillar in our palace? И Хираньякашипу бросил ему вызов: он повсюду, даже в колонии нашего дворца? Prahlad Maharaj said, yes, he's also there. Прохлада Махарадж сказал: да, и там он тоже есть. And to defy the Lord, Hiranyakashipu, he struck that pillar with a mace. И для того, чтобы противостоять этим словам и победить Господа, Хираньякашипу, он палицей ударил по этой колонне. And to show that Prahlad Maharaj is speaking the truth, Nrsingadev appeared there. И для того, чтобы показать, что Прохлада Махарадж говорит правду, там появился Господь Нрисимхадев. In the prayers we sing Ito Nrsingo Parato Nrsingo Yato yato yamitato nirsimho Bhagir nirsimho hridaya nirsimho Nirsimha madim sharanam prapade. Yes. We can sing that later. This verse is important to this point. И мы поем эти молитвы, и этот стих очень важен в этой связи. The translation of this verse is, Lord Nrsimha is here and also there. Перевод этого стиха: Господь Нрисимха и здесь, и там. Wherever I go, Lord Nrsimha is there. Куда бы я ни пошел, везде Господь Нрисимха. He is in the heart and is outside as well. Он в сердце, и он также вовне. I surrender to Lord Nrsimha, the origin of all things and the supreme refuge. Я предаюсь Господу Нрисимхе, изначальному началу всего сущего и прибежищу всего сущего. So we are glorifying Nrsingadev. He's everywhere. Итак, мы прославляем Нрисимхадева, он повсюду. And by the strength of the pure devotee, he can appear anywhere. И благодаря могуществу чистого преданного он может появиться повсюду. And the other example that was given in Prabhupada's purport was Varahadev. Другой пример, который Шрила Прабхупада приводит в комментарии, это Варахадев. In the story of the appearance of Varahadev, there was a great demon, Hiranyaksha. В истории появления Варахадева присутствует великий демон Хираньякша. He was the brother of Hiranyakashipu. Это был брат Хираньякашипу. So these demons had amazing potency for making the Lord appear. И, как мы видим, эти демоны обладают невероятным могуществом, которое помогает им сделать так, что Господь является. Hiranyaksha was terrorizing the whole universe. Хираньякша терроризировал всю Вселенную. And he took the earth and he put it into the water at the bottom of the universe. Он взял землю и поместил ее на самое дно океана Вселенной. That's a huge calamity for the universe. Для Вселенной это огромная неприятность. And so the demigods will typically appeal to the Lord to please appear and rectify the situation because the demons are disturbing so much. И обычно полубоги обращаются к Господу с просьбой помочь разрешить ситуацию, потому что демоны доставляют столько беспокойств. And so in that case, the Lord appeared from the nose of Brahma. И в данном случае Господь явился из ноздрей Господа Брамы. He just, like a tiny little boar, came from Brahma's nose. Он как маленький крошечный вепрь появился из ноздрей Господа Брамы. And then that boar grew and grew and grew and grew. Затем этот вепрь начал расти, расти, расти. I think Hiranyaksha must have been able to manifest a very enormous form also. Я полагаю, что Хираньякша также мог обретать невероятно огромные размеры. So the Lord fought Hiranyaksha in the form of the boar in the mud and water of the bottom of the universe. И Господь сразился с Хираньякшей. Господь был в форме вепря, и он сразился с ним в этой грязи в Вселенском океане. And took the earth on his tusk and rescued it from the ocean. И затем он поднял землю на своих клыках и освободил ее из океанских глубин.
So in that way, the Lord can appear in so many different ways. Таким образом, Господь может являться столькими разными способами. It's somewhat unique in our Bhagavatam conception of theism that the Lord can and does appear in this world regularly. И это что-то уникальное в нашей концепции теизма, что Господь, Он может являться, и Он является регулярно. So in this story of Kardama Muni, he is appearing in the semen of Kardama Muni and then being transferred to the womb of Devahuti. И в данной истории Господь является сначала в семени Кардама Муни, и затем переносится в чрево Девахути. It's also a very instructive story of Kardama Muni and Devahuti. Также очень поучительная история Кардама Муни и Девахути. Kardama Muni was a very, very powerful sage. Кардама Муни был необычайно могущественным мудрецом. He did so much devotional service and so much austerity that at some time Lord Vishnu appeared before him. Он совершал столько аскез и настолько усердно занимался преданным служением, что однажды Господь Вишну явился прямо перед ним. So this is a highly accomplished devotee to have direct darshan of the Lord. Это значит, что преданный достиг действительно зрелости, невероятной стадии зрелости, если он непосредственно получил даршан Господа. We are also chanting and trying to do devotional service. Мы также воспеваем и стремимся служить Господу. But if the Lord is not appearing before us, it means that there is some flaw somewhere in our devotional service. Но если Господь не является перед нами непосредственно, значит, где-то в нашем преданном служении есть какие-то недостатки. The Lord wants to see more surrender from us, more devotional service from us before He will appear. Господь хочет увидеть больше нашей преданности, больше нашего служения, преданного служения, прежде чем Он явится перед нами лично. So Kardama Muni was a very highly accomplished devotee. Итак, Кардама Муни это был в высшей степени зрелый преданный. And when the Lord wanted to give him a benediction, he said, actually I have some material desire also. I want a good wife. И когда Господь сказал, что дарует ему любое благословение, то когда он не признался, на самом деле у меня также есть материальное желание. Я хочу хорошую жену. And so the Lord blessed him for that. И Господь благословил его на это. And Swayambhuva Manu came with his daughter Devahuti. И приехал Свайамбхува Ману со своей дочерью Девахути. And they decided to make the match. И они решили устроить свадьбу. And for a long time, Devahuti followed her husband in doing heavy devotional austerities. И очень долгое время Девахути целиком следовала своему мужу, помогая ему в его суровых аскезах и обязанностях в преданном служении. Devahuti is celebrated as a very faithful wife. Девахути прославлена как невероятно преданная жена. And look how fortunate she was to have a most highly qualified husband. И посмотрите, насколько она была удачлива обрести столь высшей степени квалифицированного супруга. So she followed her husband for some time and she became very weak and thin. Так какое-то время она следовала своему супругу, служила ему, и вскоре она стала очень тощей и дряхлой. And at the appropriate time, Kardama Muni, I think on the request of Devahuti, they thought, now is the time, we will have some period of enjoying in our Grihastha life. Ну и в какой-то момент, когда Мамуни, возможно, это было по просьбе Девахути, он решил, что теперь в нашей семейной жизни будет период наслаждения. And so just like a wealthy man, he can afford a very opulent place to live and a lot of luxury and comfort. И так же, как богатый человек может позволить себе очень богатое место, в котором жить, роскошь. So Kardama Muni wasn't wealthy for money, but he was wealthy for tapasya, which is an even higher type of wealth. Кардама Муни не был богат деньгами, но он был богат тапасией, что является на самом деле богатством гораздо более высокого уровня. And so he could manifest an incredible, like, flying palace. И он смог проявить просто невероятный летающий дворец. And he gave his wife some blessing that she could regain her youthful beauty.
И он дал своей жене какие-то благословения, что она может вновь обрести свою юность и красоту. And he could also manifest a very handsome, beautiful form. И он также смог проявить очень красивую и молодую форму. And so they had some long time of like marital happiness. И у них долгое время продолжался этот период такого семейного счастья. And at the right time, Devahuti gave birth to 9 daughters. И в должный срок Девахути родила 9 дочерей. And Kardama Muni had made the condition when the marriage was made. He said, but after children come, then I will take sannyas. And that was agreed on, that it will go like that. When they married, he made this. Right, when they first like made the match with, Swayambhuva and the father, like that. И когда он договаривался о женитьбе на Девахути с ее отцом, то Кардама Муни сделал одно условие, что когда придут дети, то я уйду и приму саньясу. So, after having these 9 daughters, Kardama Muni, he was thinking, now I should take sannyas, but Devahuti made an objection. И когда у них появилось 9 дочерей, то Кардама Муни решил, я должен уйти, принять саньясу, но Девахути возразила. She said, first you have to give a son. Она сказала, вначале ты должен дать мне сына. And so Kardama Muni is doing that now. И сейчас Кардама Муни делает это. But he has so much shakti that he's not giving an ordinary son. Но у него столько шакти, что рождается необычный ребенок. Even he didn't just give a great devotee son, И даже не просто великий преданный. but he gave Devahuti the Supreme Lord Kapila Deva as her son. Он подарил Девахути в качестве ее сына Верховного Господа Капила Дева. So there's one story that's on my mind to tell. Like today we'll have Kirtan Mela. So there's one story about the appearance of the Lord that I thought to discuss with everybody. Сегодня будет Киртан Мела, и есть одна история, которую я вспомнил, которую я бы хотела обсудить со всеми вами. That is a very important story from the Mahabharata. Это очень важная история из Махабхараты. And in this story, the Lord will make a very amazing appearance. И в этой истории Господь является очень необычным образом. We know from, if we've read the Krishna book, in one of the chapters of the Krishna book, Maharaj Yudhisthira, he performs the Rajasuya Yajna. Если мы читали книгу Кришна, Верховная Личность Бога, то мы помним, что в одной из глав Махараджа Юдхиштхира проводит Раджасуя Ягья. There's a long history of what was the conflict between the Pandavas and the sons of Dhritarashtra. Была очень долгая история этого конфликта между пандавами и сыновьями Dhritarashtra. Like if we read Bhagavad Gita, why is this war happening? Так если мы почитаем Бхагаватгиту, почему случается эта война? And the reason is there was the sons of Pandu and the sons of Dhritarashtra. Причина в том, что были сыновья Панду и сыновья Dhritarashtra. And the eldest sons of Pandu were very highly qualified, and they were the eldest. И старшие сыновья Панды были невероятно квалифицированными, и они были they were qualified and Oldest. и они были самыми старшими. Like Yudhisthira was the oldest son, and Bhima was the second oldest son. Юдхиштхира был самым старшим, а Бхима был вторым по старшинству. And then third in line is Duryodhana. А третий в этой линии это Дурьодана. He was the son of Dhritarashtra. Он был сыном Dhritarashtra. And Duryodhana was so envious of the Pandavas. Дурьодана так сильно завидовал пандавам. He thought that I should have become the next king. Он считал, что я должен стать следующим царем. And so he did so many horrible things to the Pandavas. И он устроил столько злодеяний по отношению к пандавам. In their youth, he tried to kill Bhima by poisoning his food. В их юности он пытался убить Бхиму, отравляя их пищу. And later, he tried to assassinate all of the Pandavas by putting them in the house of lac, which was made of completely flammable material. Позже он пытался
уничтожить всех пандавов, поместив их в дом из шелока и подожгя его. То есть он поместил их в дом из очень легко воспламеняющегося материала. If you read the prayers of Queen Kunti, she mentions these calamities. Если вы почитаете молитву царицы Кунти, она упоминает все эти трудности. So at one point, Dhritarashtra is sitting on the throne of Hastinapur. He is like the acting king. Итак, с одной стороны, Dhritarashtra сидит на троне царя Хастинапура, и он действующий царь. He was blind, so he didn't have the full right to be king. И он был слеп, то есть у него не было полного права быть царем. But anyway, because he was on the throne, his oldest son Duryodhana felt, my father is on the throne and I should be next. Но так или иначе, поскольку... I'm sorry, I missed this sentence. Because my father is the king, I should be next. Но он рассуждал так, поскольку на престоле уже сидел отец Дурьодана Dhritarashtra, то Дурьодана рассуждал таким образом: если мой отец уже на троне, значит я должен стать следующим царем. So there was so much conflict. At one point, some compromise was made. They decided we will split the entire kingdom of Hastinapur, and one side will go to Dhritarashtra and his sons, and the other side will go to the Pandavas. И это был настолько жестокий конфликт, и в какой-то момент они уже решили, что мы разделим царство, и одна половина уйдет к Dhritarashtre, а другая сыновьям пандавов. And even in this compromise, the Pandavas were cheated. И даже, несмотря на такой компромисс, пандавов обманули. There was so much land in that kingdom that was uninhabitable. Nobody could live there. There were no cities there. There were no towns there. Потому что в этом государстве была большая необитаемая площадь, на которой просто невозможно было жить. Там не было ни городов, ни пастбищ, никто там не жил. It was just jungle infested with like deadly snakes. Это были просто джунгли, полностью кишащие ядовитыми змеями. So that portion was given to the Pandavas. И эту часть отдали пандавам. But the Pandavas were so qualified and they were so blessed by God that in a very short time they made an even greater kingdom in their portion of, than the sons of Dhritarashtra. Но пандавы были настолько искусны и квалифицированы, что в короткое время они сделали из этих непроходимых джунглей более прекрасное царство, чем даже то, что было у Dhritarashtra. They had some alliance with Mayadanava, and he constructed like very grand, beautiful cities. У них были связи с Майя-Дановой, и он соорудил там великолепные города. And so at some point, they decided that Maharishi Yudhisthira will perform the Rajasuya Yajna. И вот они решили, что Махараджа Юдхиштхира проведет Раджасуя Ягью. And that would declare that he is the emperor of the whole world. Таким образом, он провозгласит, что он является императором всего мира, More than any other king. превосходящим любого другого царя. So anyway, we know the story. Jarasandha was killed, and the brothers went into different directions to establish that this Rajasuya Yajna will go on. И так или иначе, мы знаем эту историю. Джарасандха убили, и все братья отправились в разные стороны для того, чтобы собирать средства для проведения этой Раджасуя Ягьи. And at the Rajasuya Yajna, all kinds of very great personalities came there. И на Раджасуя Ягью пришли самые возвышенные личности. All kinds of kings, all kinds of saints, all kinds of sages, even demigods came there. Туда пришли все цари, все мудрецы, все святые, и даже полубоги туда пришли. And in that Rajasuya Yajna, Lord Krishna was declared as the greatest personality. И на этой Раджасуя Ягье Господа Кришну провозгласили величайшей личностью. So what an incredible preaching was done in that Rajasuya Yajna. Итак, какая же невероятная проповедь была на этой Раджасуя Ягье. You can imagine if there was some kind of meeting of all the great leaders of the world, and they all declare, Lord Krishna is the greatest. Просто представьте себе, соберутся все самые
сильные лидеры мира, и они провозгласят: Господь Кришна величайший. Every common person will know, any religion, any culture, they will all understand, wow, they have declared like this. И любой обычный человек поймет это, и все религии, все люди узнают, что они признали таким образом, что Кришна верховная личность Бога. So at the end of that Rajasuya Yajna, there's a description that, a little bit funny. They had like a very amazing arrangement in their palace of the Pandavas. И в конце этой Раджасуя Яги есть описание. И в этом дворце, где они жили, у них все было устроено необычным образом. They had some very artful area where some part is a walking path and some part is a still pond. And it was designed so beautifully, you could not necessarily understand where is the water and where is the walking path. Там была такая часть дворца, в которой была часть, где можно идти по суше, и была часть, где такие пруды. Но все это было сотворено таким образом, что невозможно было понять, где та часть, где можно идти, а где та часть, где пруд. And at one point, Duryodhana, he tripped into one of the water ponds. И в какое-то мгновение Дурьёдана, он просто нырнул в один из этих, в одно из этих озер. And it's described that when the ladies of the palace, including Draupadi, when they saw that, they laughed at him. И описывается, что женщины дворца, включая Драупади, когда увидели это, начали над ним посмеиваться. So Duryodhana was such an envious guy that now he was like full of envy. How have these people, they've accomplished so much. They have such an incredible palace. Yudhisthira is the emperor of the whole world. This should be me. И Дурьёдхана был такой завистливый парень, а тут он просто уже разъярел от зависти. Как это так, что эти ребята, мало того, что они из этих джунглей сделали что-то такое невероятное, так у них еще и дворец настолько искусно построенный. Это я должен быть, и Юдхиштхира, император всего мира, я должен быть на их месте. So he made some very evil plan to try to trick the Pandavas. И он устроил очень хитрый план для того, чтобы обмануть пандавов. They organized in Hastinapur a very grand, like first-class hall. В Хастинапуре они устроили очень такой величественный зал. And they sent Vidura as a messenger to the Pandavas and said, please, we want you to come visit our new hall. It is really beautiful. И они отправили посланцев, they sent messengers to Юдхиштхира. Right. К Юдхиштхире, и те сказали: пожалуйста, приезжайте к нам, мы построили новый замечательный дворец собраний, пожалуйста, приезжайте к нам посмотреть. And in that hall, we will have a friendly gambling match. И в этом дворце у нас будет дружеская такая партия игры в кости. So Yudhisthira was thinking, oh, what kind of gambling match will we have? И Юдхиштхира подумал: что за игра у нас там произойдет? I don't know if this is good. Не знаю, будет ли это хорошо. He said, anyway, I am a kshatriya and someone is challenging me, then I should not refuse that person. Но так или иначе, он решил: я кшатрий, и кто-то бросает мне вызов, поэтому я не должен отказывать этому человеку. And also, if this message is coming from Hastinapur, Dhritarashtra is the king. He is like my father. I should obey my father. И также, если это посланцы из того царства, Дритараштра, мне все равно, что отец, я должен подчиняться своему отцу. So like that, they went to Hastinapur for this gambling match. Таким образом, они отправились в Хастинапур на это соревнование по игре в кости. And sure enough, they invited the Pandavas to gamble, and the idea was that Duryodhana, he would stake his property, but the person that would gamble would be Shakuni. И таким образом очень быстро пандавов пригласили уже начать играть в кости, но интересно было то, что Дурьёдхана ставил свою собственность, но человек, который играл, это был Шакуни. Shakuni was the maternal uncle of Duryodhana, the brother of Gandhari. Шакуни это был дядя по матери Дурьёдханы, это был брат Гандхари. And he wasn't known as a great warrior or fighter,
but he was known to be like super expert in dice playing. И он не был каким-то очень достойным воином, но при этом он был известен как просто в высшей степени квалифицированный игрок в кости. Just like Arjuna, he can chant a mantra when he's pulling his arrows, and he can manifest all kinds of weapons, like fire weapons and wind weapons and water weapons. Как, скажем, Арджуна, он может просто произнести мантру и таким образом произвести любые виды оружия from his arrows. Просто из своих стрел, как, скажем, водное оружие, огненное оружие, оружие ветра. So Shakuni, he also had like some special ability. Any number he called, he could roll on his dice. И у Шакуни также была особая возможность, какое бы число он ни назвал, он мог выбросить его на костях. So, again, because if Dhritarashtra is sanctioning this, Yudhisthira, he had to agree. И вновь, если Дритараштра дает санкцию на это, то Юдхиштхира вынужден согласиться. Although definitely it looked very incorrect. Хотя совершенно определенно это выглядело недобросовестным образом. So probably we know the story. I'm sorry for telling it too long. Наверняка вы знаете эту историю, простите, что долго ее рассказываю. They were Yudhisthira, he staked so much wealth, then he stated so many possessions, his animals, his horses, his elephants, maidservants. И Юдхиштхира поставил невероятное количество богатства, затем он поставил свою землю, лошадей, другую собственность, служанок. One after another, these things were lost. Every time the dice was rolled, Shakuni would win and Yudhisthira would lose. И одна за другим он проигрывал свою собственность. Каждый раз, когда он ставил, то Шакуни бросал кости, и Юдхиштхира проигрывал. And soon it was apparent, this is not a friendly match. This is like, really, this is a big attack on the Pandavas. И очень скоро стало очевидно, что это никакой не дружеский матч. Это запланированное нападение на пандавов. And at one point, Vidura, he made a very strong statement in this assembly. И в какое-то мгновение Видура сделал очень сильное утверждение в этом собрании. Vidura was also one of the brothers, he was a brother of Dhritarashtra and Pandu, but he was born from a maidservant, so he wasn't like in line to be king, but he was one of the brothers and he was the chief minister of Dhritarashtra. И Видура он не был полноправным брата пандавов, потому что он родился от служанки, и он был главным министром. And Vidura is very nice devotee and very intelligent, and whenever he speaks, he always gives very correct advice. Главным министром Dhritarashtra Видура это возвышенный, преданный, невероятно разумная личность, и каждый раз, когда он говорит, он дает совершенно правильные, идеальные, выверенные советы. Actually, in this section of Shrimad Bhagavatam, this story is coming in a conversation between Maitreya and Vidura. На самом деле, в этой части Шримад Бхагаватам эта история всплывает в связи с обсуждением между Майтреей и Видурой. But that conversation happened much later after the disappearance of Lord Krishna. Но это обсуждение случилось гораздо позже, чем уход Господа Кришны. So in that assembly, in that gambling match, Vidura told to Dhritarashtra, when this boy was born, when Duryodhana was born, and the astrologers foretold what a menace he would be to your family, at that time I told you, you should give this son up. He can be raised in the forest by aborigines. И тогда Видура сказал Дритараштре, что когда этот мальчик Дурьодхана родился, и астрологи посмотрели его карту и предсказали, каков будет его вклад в дела семьи, то я сразу же сказал тебе, что тебе нужно отказаться от этого ребенка, и пусть его воспитают аборигены в лесу. And he said, and now I'm telling you that this Duryodhana is on the cusp of destroying your entire family.
И Видура сказал Дритараштре, и сейчас я говорю тебе, что этот Дурьодхана – это причина уничтожения всего твоего рода, всей твоей семьи. These Pandavas, they are like lions. Эти пандавы подобны львам. Even the Gandharvas could not fight with them. Даже Гандарвы не могут сражаться с ними. And they are very obedient to you. И они полностью подчиняются тебе. You're making enmity with them now, and it is a big mistake. Сейчас ты устраиваешь с ними вражду, и это серьезная ошибка. My advice is that you should order Arjuna to kill Duryodhana right now. Мой совет тебе – прикажи Арджуне тотчас же убить Дурьодхана. And Vidura said, I am speaking as your well-wisher. I want what is best for you, Dhritarashtra. И Видура сказал: Дритараштра, я говорю, твой доброжелатель, я говорю то, что лучше для тебя. As a king, you will have many people that will just speak nice words and flatter you. And I have to say something very bitter to you, but it is true. Ты царь, и поэтому вокруг тебя множество людей, которые будут говорить тебе приятные ласковые речи. Но я говорю тебе горькую правду, полезную для тебя. So Dhritarashtra got this very, very good advice, but he didn't accept it. И Дритараштра получил этот прекрасный совет, но он не принял его. Instead, he was so attached to Duryodhana that he allowed this very sinful gambling match to continue. Но вместо этого он потакал Дурьодхане и позволил этому греховному состязанию продолжаться. So after Yudhisthira, he lost all of his wealth, his whole kingdom, everything. What is even left to gamble? И после того, как Юдхиштхира потерял все свое царство, все свои достояния, все свое богатство, что еще ему остается поставить на кон? So first he gambled away Nakula, Сначала он проиграл Накулу, his youngest brother, and Sahadev. They were twins, the youngest brothers. своих младших братьев-близнецов Накулу и Сахадеву. And then he gambled away Arjuna. Затем он проиграл Арджуну, He gambled away Bhima. он проиграл Биму, And finally, he gambled away himself. в конце концов он проиграл себя. By gambling themselves away, they are now considered as slaves to Duryodhana. Таким образом, теперь они стали рабами And so Дурьодхана. Duryodhana and his party, they're all laughing and enjoying so much. Oh, you're so... Look at you, Yudhisthira. Even you've gambled away your brothers. Even you've gambled away yourself. И все приспешники Дурьодхана начали насмехаться над ними. Посмотрите, теперь вы проиграли даже себя, вы просто стали нашими рабами. Do you have anything else to gamble? Что еще ты можешь поставить на кон? And then someone said, yes, he should gamble his wife, their wife Draupadi. She is still there. Тогда кто-то сказал: да, он должен поставить свою жену, она все еще здесь. So Draupadi, imagine she is the empress of the entire Arya region. И теперь представьте себе, Драупади, она императрица всего мира. Such a noble lady. Такая благородная женщина. And so while the men are doing their nonsense gambling, she was separate in another place. И пока мужчины занимаются этой ерундой, она где-то в отдельном месте находится. And it said just she was wearing one cloth. И говорится, что на ней была одна одежда. And so a servant was sent to Draupadi and said, you've been called to the assembly. Maharaj Yudhisthira will stake you in gambling. И тут к ней приходят и говорят: сейчас тебе нужно отправиться в зал собрания, Юдхиштхира поставил тебя на кон. And Draupadi was absolutely shocked. How is it possible? Драупади была потрясена до глубины души, как это возможно? And she refused to go. Она отказалась идти. And she said, even Yudhisthira has gambled himself away. Она сказала: даже если Юдхиштхира проиграл самого себя, So if he is already the slave of somebody else, does it mean that I'm still his property, that he can gamble me? если он является чьим-то рабом, разве я могу оставаться его собственностью, что теперь он может проиграть меня? And so again, a servant came and insisted she has to appear in the assembly, and she very strongly objected. What right does Yudhisthira have to gamble me? Но вновь пришли слуги и настаивали на том, чтобы она отправилась туда, и она снова возражала, отказывалась. Какое право Юдхиштхира имеет ставить меня на кон? So finally, on the order of on Duryodhana's order, one of his brothers, Dushashana, he went to the chamber where Draupadi was staying, and he forcibly brought her. В конце концов, по приказу Дурьодханы, один из ее братьев, Дукшасана, his brothers, yes? Right. Один из ее братьев, Дукшасана, отправился в ее покое и с силой вытащил ее оттуда. He took her by the hair, and he dragged her. Он схватил ее за волосы и потащил ее.
like an absolute humiliation for Draupadi. Для Драупади это было как просто полное унижение и смирение. He forcibly dragged Draupadi into this assembly, and Draupadi spoke very strong in that assembly. Он силой утащил Драупади в это собрание, и Драупади произнесла слова, исполненные невероятной значимости в этом собрании. How is it possible that Yudhisthira can gamble me away? Even he has gambled himself away. He no longer belongs to himself. He is the slave of someone else. Как это Юдхишthира может меня ставить на кон, если он уже чей-то раб? Значит, что я не являюсь его собственностью. Он не может мной распоряжаться. So I know that you're all very intelligent kings. You know so much about Dharma. You know so much about, what is right and what is wrong. Someone tell me, give me the answer to this question. Я знаю, что вы все ученые мужи, вы все прекрасно знаете о том, что является дharмой и что таковой не является. Прошу вас, ответьте мне на этот вопрос. And no one would give her a straight answer. И никто не мог дать ей прямого ответа. One of the brothers of Duryodhana spoke. His name was Vikarna. Заговорил один из братьев Дурьодхана, Викарна. And he spoke very nicely. He said, just Yudhisthira is here because he feels obliged to his uncle Dhritarashtra, and so he's been forced to come here, and they've done this very irreligious gambling match, and he has lost everything here. He is not at fault, just he is being forced under these circumstances by his obligation to his elders. И он сказал, что Юдхишthира оказался здесь, потому что он чувствует себя обязанным своему дяде Дритараштре, и поэтому его обманом затащили сюда, и таким образом состоялась эта нечестная игра в кости, то есть он вынужден был оказаться здесь, это не его добровольный выбор, и поэтому то, что здесь происходит, это полная несправедливость, и его вины здесь никакой нет. And another person that spoke was Karna. Следующий, кто заговорил, был Карна. And it seems that Karna, he was also envious of the Pandavas, and one way that he was very envious of the Pandavas is that they had won Draupadi in the Swayamvar. И похоже, что Карна тоже невероятно завидовал пандавам. Одна из причин этой зависти заключалась в том, что во время Сваямвары Драупади, как пандавы, так и Карна претендовали на ее руку и сердце. Like Maharaj yesterday was saying, in the Swayamvar of Draupadi, there was a very impossible task that had to be performed in order to win this bride. Как вчера Махарадж рассказывал, что на этой Сваямваре Драупади было дано задание тем, кто претендовал на ее руку и сердце, которое было практически невозможно выполнить. Something that there was a fish on a very high platform, and there was some rotating circle with a little hole in it, and the archer had to first take a particular bow that was very heavy and difficult, and had to look in a pot of water on the ground, and by the reflection time it exactly so that it would go through the hole and pierce the eye of the fish. Так на высоком уровне была расположена рыба, а под ней колесо, и это колесо постоянно крутилось. И тот, кто выпускал стрелу, он должен взять определенный лук, тяжелый лук, тетиву которого было трудно натянуть. И затем ему нужно было смотреть в воду внизу и по отражению этой воды вычислить время, когда ему нужно выпустить стрелу, чтобы она прошла через отверстие в колесе и попала точно в глаз рыбы. So, if anyone else could have done that, it was Karna. Если что-то и мог это сделать, то это был Карна. He was also a very capable archer. Он был также невероятно искусным лучником. Anyway, there's a whole history of Karna that's a great tragedy, but he was brought up in the house of a sutta, which is considered like a lower class family. Да, есть целая история Карны, которую можно даже назвать трагедией. И Карна воспитывался в доме суты. Сута из carpenter. Sutta is like a chariot driver, actually. They are different. Сута это считается колесничим. So Draupadi herself said in that Swayamvar, he is not eligible to compete for me because he is not at the level of a kshatriya. И Драупади тогда на Сваямваре сказала, что он не может состязаться за меня, потому что он не находится на уровне кшатрия. So definitely Karna would have felt very offended and like
He was very interested in Draupadi, but he was denied in that painful circumstance. И, конечно же, Карна почувствовал себя совершенно уязвленным, потому что он хотел руки и сердца Драупади, но теперь ему отказали таким образом в этих обстоятельствах. Yes, so in that assembly, in that gambling match, Karna spoke very harsh and cruel words against Draupadi. И в этом собрании Карна произнес очень грубые и жестокие слова, направленные на Драупади. He said, "What difference does it make if these Pandavas really own her or not? This woman is very low class." Он сказал, какая разница, владеют пандавы этой женщиной или нет, эта женщина просто низкоклассная, низкоуровневая. What kind of woman has 5 husbands? Что это за женщина, у которой 5 мужей? Even prostitutes don't do that. Даже проститутки так не поступают. She should give up the company of these Pandavas and just become the slave to Duryodhana. Она должна оставить компанию этих пандавов и просто стать рабыней Дурьодханы. And so even he suggested, why even these Pandavas, they're still sitting in this assembly. Why are they still wearing their royal dress? It should all be removed. И эти пандавы, они сейчас сидят в этом собрании, с какой стати они носят царские одежды? Нужно снять с них все это. And whatever this cloth, this low-class woman Draupadi is wearing, that should be removed also. А также, какая бы ни была одежда на этой женщине низкого класса, Драупади, также нужно снять ее. And so these people were so horrible and so evil that one of them took the cloth of Draupadi and attempted to remove her cloth. Эти люди были настолько жестокими и злостными, что один из них схватил Драупади за край одежды и начал стаскивать с нее одежду. What an unbelievable disrespect to such a high-class lady. Невозможно поверить в такое непочтительное уважение к женщине столь высокого уровня. Imagine the Kauravas, they brought the Pandavas there. They honored Yudhisthira as the emperor. They honored Draupadi as the empress on their arrival. And by this stage, they've all become the slaves of Duryodhana, and now they're trying to disrobe her in public. Просто представьте себе, они пригласили пандавов в это собрание, и изначально, когда они пригласили их, они почитали Юдхиштхиру как императора, а Драупади как императрицу. Но уже к этому времени они полностью обесчестили их. It cannot be overstated what an outrageous offense and humiliation this was. Невозможно представить, насколько невероятным оскорблением и унижением это было. And many times people are unclear. How is it possible that the Pandavas can just sit there idly in the same assembly hall while their wife is being disrespected like this? И многие люди недоумевают, как так пандавы могли просто сидеть в этом зале собраний, глядя на то, как к их жене относятся настолько непочтительно. These are not unrighteous people. They know what is right and wrong. Это не неправедные люди, они знают, что хорошо, а что плохо. And they are not cowards also. They are very powerful warriors. И также они не трусы, это очень могущественные воины. Prabhupada says a warrior is trained to go, if there is some conflict or some danger, a warrior means he's trained exactly to go there. He doesn't run away. He directly goes to that place to sort out the situation. Говорится, что если где-то есть какая-то несправедливость или что-то, что требует помощи, то воин не раздумывает, он никуда не уходит, он тотчас же отправляется именно в это место для того, чтобы урегулировать ситуацию. So how can these Pandavas sit there and not do anything while they are attempting to disrobe their wife in public? Итак, как эти пандавы могут спокойно сидеть и просто наблюдать, пока их жену пытаются публично раздеть? It's very hard to understand. Это очень трудно понять. But we should know that whatever our ideas of dharma and morality are, we are very small next to Maharaj Yudhisthira. Но мы должны понимать, что каковы бы ни были наши идеи о дharме и морали, мы просто крошечны по сравнению с Махараджой Юдхиштхирой. Actually, he was the son of Dharmaraj. На самом деле он был сыном Дharmaraja. And like a brilliant scholar of what it means to be a leader and an emperor.
И он прекрасно знал о том, что значит быть лидером и императором. And anything that we understand about morality, he has millions and millions of times more intelligence to understand dharma and morality than us. Каковы бы ни были наши представления о морали, у него в миллионы и миллионы раз более глубокое понимание того, что есть дharma и что есть мораль. And they are fully blessed by Krishna also. Также он полностью благословлен Господом Кришной. Krishna is their dear friend and they are his servants, and Krishna can correct them also, and he never did that. Кришна – это их дорогой друг, а они его слуги, и Кришна также мог поправить их, но он никогда этого не делал. So, without the shelter of she has the most powerful 5 husbands in the world, Draupadi, and they are sitting there not helping her. И вот Драупади, у нее мужья – это 5 самых могущественных личностей мира, но сейчас ее раздевают, и никто из них даже не пытается помочь ей. Yudhisthira is acting in obedience to Dhritarashtra, his uncle. Юдхиштхира действует, исходя из подчинения Dhritarashtra своему дяде. And the other Pandavas, Bhima, Arjuna, Nakula, and Sahadev, they are so angry, but they are acting in obedience to their elder brother Yudhisthira. И другие пандавы, Арджуна, Накула, Сахадева, Бхима, Арджуна, Накула и Сахадева, они просто кипят от гнева, но они подчиняются своему старшему брату Юдхиштхире. So in this assembly, Draupadi, even though she has the protection of the 5 most powerful warriors in the world, in this instance, somehow by destiny, even they're sitting right there, she has no protection at all. И вот в этой ситуации Драупади, у которой 5 самых могущественных защитников всего мира, оказывается полностью беззащитной, и ей не у кого просить о помощи. Her position is absolutely desperate and helpless and pathetic. Ее положение полно отчаяния и безысходности. So as these evil these evil Kauravas, they tried to strip her naked by pulling the cloth that she is wearing. И эти злостные кауравы пытаются просто раздеть ее, стягивая с нее одежду. Draupadi, she had no other shelter. She put up her hands and she said, "Hey, Govinda." И у Драупади не было иного прибежища. Она просто воздела руки к небу и скричала: «Hey, Govinda!» Everyone say, "Hey, Govinda." Hey, Govinda! Yes. But not so desperately. Yes, that's we have to improve how desperately we're chanting. Да, нам нужно усиливать качество вот этого отчаянного зова в воспевании Святого имени. So Lord Krishna, he was not in that gambling match. He was not present there, although he is a contemporary. И Господь Кришна, его не было на этой игре в костях, он был в другом месте, хотя он и является их союзником. There's the story that Shalva attacked the city of Dwarka. In the Krishna book or Bhagavatam, you can read how Shalva attacked Dwarka. That was happening, so Krishna is otherwise engaged. И в Бхагаватам есть история, когда Шалва напал, He's a demon, and he attacked the city of Dwarka. Да, он напал на город Двараку, и Кришна был занят в это время там. But from Dwarka, Krishna heard that chanting, "Hey Govinda" from Draupadi. Но Кришна, находясь в Двараке, услышал крик Драупади: «Hey, Говинда!» And he personally appeared in that assembly И он лично появился в этом собрании in the form of extra sari cloth for the protection of Draupadi. в форме дополнительного сари для защиты Драупади. So that as they're trying to pull the cloth from Draupadi, and Draupadi is just surrendered, unlimited cloth is coming. They can't find the end of her cloth because Krishna has appeared as that cloth. И пока они стаскивают с нее одежду, и часть одежды просто исчезает, и ни конца, ни края не видно, сколько бы они ни стаскивали, ее сари не кончается, потому что Кришна принял форму ее сари. There's a famous painting, maybe we've seen in that scene, that Draupadi has her arms up, and Lord Krishna is kind of there in the high in the sky, and he is manifesting so much cloth so that they can't take all the cloth from Draupadi.
Возможно, вы видели эту картинку, когда Драупади пытаются раздеть, с нее стаскивают одежду, а Кришна сверху проявляется, и он дает ей, продлевает ее сари постоянно. So I'm sorry I'm taking so long to tell this story. Слышал, много рассказывает, да, теперь? So, just a little bit more about the story I will tell. Просто немного этой истории еще расскажу. So everyone was very astonished. How is it that we can't take just a simple cloth off this woman? Все были потрясены, как это так, что мы не можем просто стащить обычную одежду с этой женщины. And the assembly was a little bit like stunned in silence. И все просто оцепенели в молчании. And Draupadi spoke very harsh words in that assembly. И Драупади сказала, произнесла такие достаточно грубые, сильные слова в этом собрании. She said to Dhritarashtra, "Today your family is destroyed. Она сказала Dhritarashtra, сегодня твоя семья уничтожена. By disrespecting me like this, you have brought on your own death. Отнесясь ко мне настолько непочтительно, ты навлек на себя смерть. I am now death standing in front of all of you." Сейчас я олицетворенная смерть, которая стоит перед всеми вами. And Bhima also, he spoke very strong. At one point, Duryodhana, he was like in a very shameless, like evil way. He called to Draupadi, "Come, my slave, come sit on my lap." В какую-то минуту Дурьодхана и Бхима, он тоже заговорил очень так жестко, и потому что до этого в какую-то минуту Дурьодхана начал подзывать к себе Драупади и, побивая себя по бедру, стал говорить: "Рабыня моя, садись ко мне на колени." And Bhima said, "This evil Dushasana who dragged the hair of my wife, I will not be satisfied until I rip open his chest personally and drink his blood." И Бхима сказал, что этот злостный Дукшасана, который потащил мою супругу за волосы, я не успокоюсь, пока лично не разорву его грудь и не выпью его кровь. And this Duryodhana who has called my wife by slapping his thigh, I will definitely destroy those thighs. А этот Дурьодхана, который подзывал мою жену, похлопывая себя по бедру, я, несомненно, уничтожу его, разбив его бедра. And it said that there were some very inauspicious omens at that time in the assembly. Like there were jackals howling and there were crows cawing. И говорится, что в это время в собрании были слышны очень неблагоприятные знаменования, шакалы выли и вороны каркали. And Dhritarashtra said, "Draupadi, you should not be unhappy. You are my daughter-in-law. It is my duty, I should make you happy." И Dhritarashtra сказал: "Дорогая Драупади, ты не должна быть несчастной, ты моя невестка, моя обязанность сделать так, чтобы ты была счастлива." Dhritarashtra said, "Please take any boon that you like, Draupadi. I want to give you something." И Dhritarashtra сказал: "Пожалуйста, дорогая Драупади, проси мне любого благословения, я хочу что-нибудь дать тебе." So first she said, "You should free my husband Yudhisthira." И первое, она сказала: "Ты должен освободить моего мужа Юдхистхиру." Yes, of course. Please take another boon from me. What else do you want? Да, конечно, бери у меня другое благословение, чего ты хочешь? So she said, "You should free my 4 other husbands also." Она сказала: "Ты должен освободить моих 4 других мужей также." Dhritarashtra says, "Yes, of course. We will forget what has happened today in this meeting." Dhritarashtra сказал: "Конечно, не вопрос, мы забудем обо всем, что случилось на сегодняшней He said, встрече. "Please take a 3rd boon from me." Пожалуйста, прими от меня третье And благословение." Draupadi said, "I should not be greedy. И Драупади сказала: "Я не должна быть жадной. It is not my duty to accept more than 2 boons." Не моя not my duty. Yeah. Это не моя обязанность принимать больше 2 благословений. My husbands are so powerful and so qualified, even without any kingdom and without any wealth, simply by them being free, they will do anything. Мои мужья столь достойны, квалифицированы и могущественны, что даже не владея никакой собственностью, просто благодаря тому, что они свободны, они достигнут всего, чего угодно. Anyway, like that, we could talk all day, but the story goes on. Then the Pandavas ended up in exile, and then there was the Kurukshetra war, and like that, there's the story of Mahabharata. И таким образом мы можем еще один продолжать. То есть пандавы продолжали таким образом, и затем случилась война, и такова была эта история. But
One thing I want to read from Srila Prabhupada. Вот кое-что я хочу прочитать от Шрилы Прабхупады. It is related to the chanting of the holy name. Это относится к воспеванию святого имени. And it is related to this story. Это относится к этой истории. It is from Nectar of Devotion. Это из нектара преданности. There are qualities of Lord Krishna described in Nectar of Devotion. В нектаре преданности описываются качества Господа Кришны. And one of these qualities is that Krishna is grateful. И одно из этих качеств это то, что Кришна благодарный. And Srila Prabhupada writes, do you want to find it? Or I don't think it's not too much. Okay. Any person who is conscious of his friend's beneficent activities and never forgets his service is called grateful. И Шрила Прабхупада пишет, что любой человек, любой человек, который сознает благие дела своего друга и никогда не забывает его служение, называется благодарным. So, if someone has done some service for me, then if I'm a grateful person, I will always remember this person has helped me. И если у меня есть кто-то, кто сделал мне что-то хорошее, если я благодарный человек, я всегда буду об этом помнить. Even if later there's some misunderstanding or even some offense, still I should remember, no, actually this person, he has helped me, I should be grateful for that. Даже если позже есть какие-то непонимания или даже оскорбления, обиды, тем не менее, нам важно всегда помнить, нет, этот человек сделал мне что-то очень хорошее. That's what it means to be a grateful person. Это то, что значит быть благодарным человеком. So Prabhupada writes, in Mahabharata, Krishna says, И Прабхупада пишет в Махабхарате, Кришна говорит, when I was away from Draupadi, she cried with the words, Hey Govinda. когда я был вдали от Драупади, она позвала ко мне словами, «Hey, Говинда!» This call for me has put me in her debt. Этот ее зов ко мне сделал меня ее должником. And that indebtedness is gradually increasing in my heart. И это чувство долга постоянно увеличивается в моем сердце. So Krishna is saying, just Draupadi said, Hey Govinda, that one time. Итак, Драупади вскричала «Hey, Говинда!» всего один раз. So I feel very grateful to her for that. Я чувствую огромную благодарность к ней за это. And I'm always remembering that, and every day I think I have more debt to her. It is more and more, it is my responsibility to reciprocate with her. I feel more and more I have a duty to help her. И каждый день я вспоминаю об этом, и с каждым днем мое чувство долга растет, что мой долг помогать ей все больше и больше. So then Prabhupada writes, this statement by Krishna gives evidence of how one can please the Supreme Lord simply by addressing him, Hey Krishna, Hey Govinda. И Прабхупада пишет, это утверждение Кришны показывает, насколько человек, how much person has satisfied Lord, Yes. удовлетворить Господа, просто взывая, Hey Krishna, Hey Govinda. So this is to say how much the Lord is grateful when we are chanting His name. Это пример того, насколько Господь благодарен, когда мы повторяем Его имя. So Srila Prabhupada continues. Шрила Прабхупада продолжает. The Maha Mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is also simply an address to the Lord and His energy. Махамантра Харе Кришна – также просто обращение к Господу и Его энергиям. So to anyone who is constantly engaged in addressing the Lord and His energy, we can imagine how much the Supreme Lord is obliged. Мы можем представить себе, насколько Господь чувствует себя обязанным по отношению к каждому, кто повторяет Харе Кришна Махамантру и обращается к Его энергиям. It is impossible for the Lord to ever forget such a devotee. Господь просто не может когда-либо забыть такого преданного. It is clearly stated in this verse that anyone who addresses the Lord immediately attracts the attention of the Lord. В этом стихе ясно сказано, что любой, anyone who,
extols the holy name, yes? Yeah, anyone who addresses the Lord Любой, кто обращается к Господу, тотчас же привлекает к себе внимание Господа. immediately attracts the attention of the Lord, who always remains obliged to him. Он немедленно привлекает к себе внимание Господа, который чувствует себя обязанным Ему. So this is the point I wanted to come to. Это то, к чему я хотела прийти. How the Lord is very grateful just when he hears his devotee chanting his name. Как Господь невероятно благодарен, просто когда слышит, как преданный повторяет Его имя. So today we will have Kirtan Mela, Сегодня у нас будет Киртан Мела, and we will try to do a lot of chanting, и мы попробуем много воспевать. and we can remember this point, Мы можем помнить об этом, that the Lord is very grateful to hear his devotee chanting. что Господь очень благодарен слышать, как Его преданный воспевает. But we should cry out in a mood of surrender and helplessness, like Draupadi. Но мы должны взывать в настроении предания и беспомощности, подобно Драупаде. There's one comment from Srila Prabhupada. They asked Srila Prabhupada, what is humility? Есть один комментарий Шрилы Прабхупады, когда его спросили, что такое смирение. And so once Srila Prabhupada answered, he said, humility means that you have no shelter in this world. И когда Прабхупада отвечал, он сказал, смирение означает, что у вас нет иного прибежища в этом мире. All of your wealth, all of your family, your society, he said, even your guns, these things cannot help you. Все ваша собственность, ваше имущество, ваша семья и даже ваше ружье, ничто не поможет вам. All that can help me is the mercy of Krishna, Единственное, что может помочь мне, это милость Кришны, the holy name of Krishna. святое имя Кришны. That is humility. Это смирение. Anyway, so something we can remember. Please forgive me, I'm sorry I took so long to speak today. Простите, что так долго говорил сегодня. Maybe if anyone briefly has any comment or question, I will not take too much more of your time. Если есть какие-то небольшие комментарии или вопросы, я не буду занимать много вашего времени. В разных религиях вот эта история с Драупади, она повторяется. This story with Draupadi repeats. Вы говорите об этом. Святая Мария, There is Saint Maria. которую тоже хотели раздеть, но у нее They выросли also wanted to волосы. disrobe him, but she had very long hair. Какая задумка Господа, когда вот он повторяет эти истории? What is the Lord? What is the reason why the Lord repeats such stories constantly? When the Lord puts his devotee in a very helpless, difficult situation, it may be his mercy on that devotee. I will repeat the question because. Yeah. Повторю вопрос для записи. То есть, почему постоянно повторяются такие истории, подобные истории из Драупади, скажем, в христианской традиции есть подобные истории. So the Lord is. When the Lord puts his devotee in a very impossible situation, where the devotee is materially devastated, then this can be the great mercy of the Lord. Когда Господь помещает преданного в совершенно беспомощные условия, когда преданный, по сути, растоптан, то это в действительности милость Господа. Our tendency is to feel security in our material possessions, in our position. Наша склонность такова, что мы чувствуем безопасность в нашем материальном положении, в нашей материальной собственности. But when Krishna takes that illusion away, then what else do we have? We can only surrender. Когда Кришна забирает эту иллюзию, то что нам остается? Мы должны только предаться. Therefore, even Queen Kunti in Shrimad Bhagavatam, she is the mother of the Pandavas. So this is like hers. She is part of this story of Mahabharata also. Queen Kunti says, we have suffered so many difficulties and so many calamities, but it is your mercy. She's praying to Krishna. It is Krishna's mercy that we are suffering these calamities. I wish we could always suffer such calamities. И даже царица Кунти, также мы видим ее историю в Драупаде, это мать пандавов. И царица Кунти произносит эти молитвы, она говорит о том, что мы сталкивались с огромным количеством трудностей, но все эти трудности на самом деле это твоя милость. И, пожалуйста, пусть эти трудности повторяются снова и снова. By such calamities, the devotee can come closer to the Lord. Благодаря таким треволнениям преданный может приблизиться к Господу. So that's why this situation can come up again and again. И поэтому такие истории повторяются снова и снова. Even I heard recently from Srila Prabhupada.
Даже недавно я слышала Шрилу He Прабхупаду. was saying, someone was saying to Krishna, Krishna, these Pandavas are such great devotees of you. Кто-то говорит Кришне, Кришна, эти пандавы, это такие твои великие преданные. And look how many horrible calamities you made them suffer. И посмотри, как ты заставил их страдать просто невероятным образом. There were so many attempts on their lives. People tried to kill them, especially Duryodhana tried to kill them. Their wife was so disrespected. Their entire kingdom was taken from them illegally, and they were banished and exiled into the forest for so long. Было столько покушений на их жизнь, и в том числе Дурьодхана часто пытался убить их. Они их жену Дропади публично оскорбили. Их лишили их царства, и их изгнали из царства. So what is everyone supposed to understand? That if they worship Krishna, they will have to suffer like this. Как это понимать, что будешь поклоняться Кришне и будешь вот так страдать? And Prabhupada laughs, he says, see, this is devotee. И Прабхупада смеется и говорит, вот видите, это преданный. The Lord gives so many trying difficulties to the devotee, and this increases the devotee's surrender. Господь посылает преданному столько трудностей и испытаний, но это лишь увеличивает преданность преданного. And that is their happiness and their perfection, and that is the Lord's mercy on them. И это их счастье, это их совершенство, и это милость Господа по направлению к ним, по отношению к Is that ним. okay? You have such a perfect English and knowledge of Krishna consciousness. Where are you from? Tell us, please. Maybe from America? Yeah. Yes? Yes. That's all. I understand it. Please forgive me for taking so much of your time. I really didn't intend to take so much of your time. Пожалуйста, простите, что занял столько времени, я не намеревался. Oh, yes? А как связана история пандавов с Кардамони? What is the connection between the story of Pandavas and Kardamamuni? Okay. The point was that the Lord can appear anywhere. Смысл здесь в том, что Господь может явиться где угодно. By the strength of the devotion of the devotee, the Lord can make his appearance like Lord Nrsingadev, like Varahadev, like Kapiladev. Благодаря силе преданности преданного Господь может явиться как Варахадев, как Капиладев, как Нрисимхадев. So in this verse, the Lord appeared in the semen of Kardama Muni. В этом стихе Господь явился в семени Кардамамуни. It means the Lord is independent, even he can appear there. Это значит, Господь независим, Он может явиться даже там. And so because especially today we will try to chant in the Kirtan Mela. И поскольку в особенности сегодня мы будем стараться воспевать на Киртан-меле, So I remember this incident of Draupadi. She called for the Lord by chanting his name, and he appeared there. я вспомнил эту историю о Драупади, когда она произнесла имя Господа, обратилась к Господу, произнеся его имя, и он тотчас же появился там. So it is an example of how the Lord can appear anywhere to reciprocate with his devotee. Это пример того, как Господь может появиться где угодно для того, чтобы ответить на чувства своего преданного. Is that okay? May I ask a question? Yes? So, Draupadi actually she called for Krishna at first also, but he didn't appear immediately. So, what is the quality of our caller so that he actually appeared? То есть вопрос в том, что Драупади, она же, в принципе, звала Кришну, но он не сразу появился, когда она начала его звать. Каково качество нашего зова, чтобы он появился? So it seems that Krishna wanted to bring out from Draupadi even more surrender, even more desperation. Похоже, что Кришна хотела достичь того, чтобы Драупади проявилось еще больше предания, еще больше отчаяния. We can see the prayers of our acharyas. И есть молитвы наших ачарьев. Like especially Bhaktivinoda Thakur, Narottam Das Thakur, we can read their songs and sing their songs and try to feel how they are crying for the mercy of the Lord.
И молитвы наших ачарьев, в частности Бхактивинода Тхакура, Нароттама Даса Тхакура, и мы можем читать, петь их песни, читать их молитвы и попробовать проникнуться их чувством, как они взывают о милости Господа. Actually, our whole struggle in Krishna consciousness is how to increase our desperation and our attachment to getting the mercy of the Lord. И на самом деле вся наша борьба за сознание Кришны заключается в том, чтобы увеличить наше отчаяние, our desperation, и нашу привязанность, когда мы взываем к Господу в форме Его святого имени. There are levels of Krishna consciousness from Shraddha to Prema. Есть уровни сознания Кришны от Шрадхи до Према. It is basically a question of the intensity of our worship of the Lord. В основном это вопрос нашей насыщенности, что ли, интенсивности того, как мы взываем к Господу. The neophyte devotee is somewhat interested in worshiping the Lord, Преданный неофит до какой-то степени заинтересован в поклонении Господу, but also interested in Maya. но также его интересует Майя. And the fixed devotee is very strong in their determination to worship the Lord. The intermediate devotee is very fixed and very consistent in their worship of the Lord, but still may not be perfect. Преданный среднего уровня уже достаточно сосредоточен и устойчив в своем поклонении Господу, но это еще не совершенный уровень. And the highest class of devotee is absolutely fixed in their service to the Lord, and their service is going on with great intensity and without any interruption. Преданный высочайшего уровня уже полностью утвердился в служении Господу, и его служение проходит очень интенсивно, очень целеустремленно и непрерывно. So our whole struggle in Krishna consciousness is how to increase the intensity of our absorption and the intensity of our attachment to Krishna. Итак, вся наша борьба заключается в том, как мы можем увеличить эту интенсивность нашей поглощенности, our absorption and Attachment? И привязанности к Кришне. Is that okay? Yes. Okay, should we leave it there? Stop here? Мы остановимся? Yes, Prabhu. Мы вот знаем, что вы очень много провели времени во Вриндаване и участвовали в 24-часовом киртане Аиндры Прабху и довольно тесно общались с Аиндрой Прабху. Хотелось бы узнать, как вот это общение повлияло на вас. We know that you spend a lot of time in Vrindavan, particularly in kirtans of Indra Prabhu, and we would like to know how this association influenced you. Wow. Well, if you want to speak about that, I can take your whole time all day long. Если вы хотите об этом говорить, то можете до весь день остаться. В двух словах хотя бы. Aindra Prabhu was really an extraordinary devotee. Аиндра Прабху был действительно просто невероятным преданным. Unlike anybody I've met in my life. Я никого подобного никогда не встречала в своей жизни. Like Narottam Das Thakur, he says, Gauranga Bolite Habe Pulaka Sharira Hari Bolite Yani, what is it? He's saying, when I chant the name of the Lord, will tears come from my eyes? В этом баджане Наротtam Das Тхакур говорит, когда же настанет тот день, когда слезы будут ручьем литься из моих глаз при произнесении святого имени Господа. So, it is not an ordinary devotee that can really cry for Krishna. Это необычный преданный, который действительно может плакать о Кришне. It is a very soft-hearted devotee who is highly absorbed in devotional service. Это преданный с мягким сердцем, который полностью погружен в сознание You Кришны. should not say highly, you should say completely absorbed. Я бы не сказал очень погружен, я сказал бы полностью погружен. And someone who has really gotten the mercy of Krishna. Это кто-то, кто получил действительно милость Кришны. So Aindra is someone we saw, he can cry for Krishna. А Индра – это тот, кто может плакать о Кришне. And he's not a cheap crier. Это не дешевый плачущий. He's absolutely surrendered to Krishna.
полностью предался Кришне. He's not wasting one moment of his time throughout the day. Он не теряет ни мгновения времени в течение всего He's дня. hardly sleeping also. Он вряд ли спит когда-то. He's hardly eating. Едва ли когда-то ест. He's completely absorbed in his devotional service. Он полностью погружен в преданное служение. The quality of his association is very different. Качество его общения — это что-то совершенно другое. You can understand many things about Krishna consciousness when you meet such a person. Вы можете понять очень много осознания Кришны, когда встречаете такого человека. In the ordinary association of devotees, many things may be still mysterious about what is Krishna consciousness, what is self-realization. В обычном общении с преданными многие вещи могут по-прежнему остаться для нас загадкой. Что такое сознание Кришны, что такое самоосознание? Krishna consciousness is a science. Сознание Кришны — это наука. By following our acharyas, you can realize yourself in your relationship with Krishna. Следуя за ачарьями, вы можете осознать себя и свои отношения с Кришной. I think generally this may be a very far away theory that is not so clear to understand. Я думаю, обычно это какая-то очень отдаленная теория, которую не так-то просто понять, не ясно. But when you meet Ayendra, then you can understand so many more things about this. Когда вы встречаете Аидру, вы можете настолько больше понять об этом. Ayendra was a very beautiful devotee, Аидра был прекрасным преданным. like a really wonderful person to be with. Это была просто изумительная личность, с которой находиться рядом было одно удовольствие. He was really nice to me. Для меня это был невероятно сильный опыт. Is that okay? Большое спасибо. We shall give you a prasad. Thank you so much. Srila Prabhupada ki Jai. jai. Bhagavatam ki jai. Jai.